Okay. So far we discussed about operators in last class. Okay, there are multiple operators we already discussed, and today we will discuss about conditions. Then after that we will discuss about loops. Okay, so first of all we will see about conditions. First of all we will see about conditions. Okay, conditions are checking state of true and false. Checking true and false. Conditions are checking state of true and false. Okay. So for example, uh, gender checking. Gender checking. So whenever you want to check gender kind of thing. Okay, gender checking. Okay. So pass or failure. Okay. Pass or failure. Number or string. Matched or not matched. Matched or not matched. So these are the different kind of states. These are the different kind of states. Male or female. So conditions are going to be checking state of true and false. Only two things. Okay. There are multiple kind of conditions which are going to be available. One is the if condition, if else. If condition is there, if else is there. One more. Else if I don't know, else if is there or not. In other programming languages, else if is also there. And we will see else if also. At the same time, switch. At the same time, nested if. And inside the condition, there is a statement, there is a keyword, something like a break. There is a keyword continue. Okay, we will check it out, all these things one by one. Okay. First of all, we go with the if condition. What is if? If checks only true statements. Only true statements. If checks only true statements. If the condition is true, then only if block will be executes. Okay, for example, let me take a simple example, then you can able to understand how to write a if condition. Okay, so let me go. Conditions. First of all, if, okay, let me take something. Def name is equal to something like Kiran. What my requirement is, if whenever you're writing condition, take parenthesis. If name double equal to Kiran. If name double equal to Kiran, open curly braces, closing curly braces. This is actually called if block. Okay, so write your statement for the if block. Println matched. Okay, so I told you if checks only true statements. Only true statements. And now you tell me this statement is true or false. This is true or false. False. Whenever it is false, this block will execute or not then. If checks only true statements. If అనేది ఓన్లీ ట్రూనే చెక్ చేస్తుంది బట్ ఇట్ ఫాల్స్ ఉంది కదా ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి output is empty. Program did not output anything. Can you see this? Program did not output anything. Output ఏం లేదు program లో. Am I right or wrong?
Why? Yeah, Because right. of the condition is false here. I am checking Kiran with a different spelling, but I am checking the name with a proper spelling. Name double equal to name is already defined as Kiran, and again name double equal to Kiran. When I am checking with the proper equality, then finally you will get what happened. Okay, can you see what is happening now? Can you see what is happening now? It's matched. Yeah, def also works. Can you see it is working now? Name matched. Yes. Why? Because of if checks only true statements. Whenever you have the true block, then only you can write this type of conditions. Then only you can check this kind of conditions. Example for the if. Example for the if. You can keep this. Next one. If else. If else. This is important. This is important. If else. If else can check true and false blocks. True and false blocks means both statements. If statement is true, if statement is true, it will execute or program will execute true block, or it will execute false block, or it will execute false block. Let me tell you. Let me tell you in the program. Can I go to the program now? Okay. Let me write one more program for the if else. If else. Okay, let me define some marks. Let me define some marks. Marks is equal to 39, for example, 39 or 89. If marks less than 35, println failure, else println exam pass. Which block will execute now? Which block will execute now? Just try to imagine. Exam. Exam pass. First of all, if block is going to be checking, condition is going to be checking marks less than 35. So actually our marks actually 89. If marks are 89, this block will jump. This block will jump. Else block will execute for you. Else block. This is say something like this is a true block. Say something like this is a true block. Say something like this is the false block. Or this is the if block. This is the if block. This is the else block. Okay, now you see the output of this. Exam pass. Why exam pass is coming here? Okay, for example, marks here, okay, only 12. Marks only 12. Some person got marks only 12. Then what is the output? Failure. Failure. So in the first block only program got stopped. First block లోనే program ఆగిపోయింది. It will not go forward. Else block వెళ్ళట్లేదు ఇక. ఎందుకంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఓన్లీ చెక్స్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఓన్లీ చెక్స్.
సో ఇలా మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. దెన్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ రైట్. డెఫ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ మీ రైట్ Lakshmi. A small letters I'm writing. If name is equal to Lakshmi, I'm checking with the capital letter. I'm checking with the capital letter. Then println name matched. Else println name not matched. Okay. Finally, this is the one more example. Second example. Example 2. This is the example 1. This is the example 2. Two examples I'm going to be having here. Okay. Run this program. Can you see? Name not matched. Why name not matched? What's the problem? What's the problem? Is not equal, right? The name is not equal, right? Yes, this is L small letter and here L is capital letter. Small letter, Yes. capital letter, not matched. So that is the reason it got the name not matched. Am I clear this program? Yes, sir. If block and if else block, both two things we done here. Okay, I'm copying this program here. Later you do practice. Next, one more thing, else if. Okay, let's see how this else if is going to be working for you. Checking more and more true statements. Checking more and more true statements. Finally, it will go to the false block. Finally, it will go to the false block. Okay. I just want to check one program for this. Else if. Okay, so same marks. Marks is equal to something like 45. Okay, I'm writing a conditions now. If first condition, marks less than 35, println failure. Println failure. Else if, one more condition I'm checking. Marks greater than 35 and marks less than 50. In this case, println second class. Else if marks greater than 50 and marks less than 90. Println first class. First class. Else finally println got rank. Okay. So now how many marks are there here? 45. Okay, 45. Okay, 45 అంటే ఏ బ్లాక్ లాగుతుంది కోడ్? Second class. సెకండ్ బ్లాక్, కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ బ్లాక్ చెక్ చేసుకుంటుందండి. ఫస్ట్ బ్లాక్ చెక్ చేసుకుంటుంది మార్క్స్ లెస్ దాన్ 35. ఓకే, నో, 35 కన్నా తక్కువ ఏం కాదు. ఇట్ మోర్ దాన్ 35. మోర్ దాన్ 35 అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడేమో గ్రేటర్ దాన్ 35 చెప్పాము అండ్ సేమ్ టైం 50కి మధ్యలో చెప్పాము. ఎండ్ ఆపరేటర్. ఎండ్ ఆపరేటర్ అంటే ఏం చెప్పానండి? వాట్ ఎండ్ ఆపరేటర్? మన ఆపరేటర్ మళ్ళీ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి. సో ఆపరేటర్స్ మళ్ళీ యూజ్ అవుతున్నాయి ఎక్కడ? కండిషన్స్లో. ఇక్కడ ఎండ్ ఆపరేటర్ మీకు ఒకసారి చెప్పాను. ఎండ్ ఆపరేటర్ ఏంటండి? ఇఫ్ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ, ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ ఈస్ ట్రూ. ఇక్కడ ఇది ట్రూ అవ్వాలి, ఇది ట్రూ అవ్వాలి, అప్పుడే ట్రూ అవుతుంది లాస్ట్ కండిషన్. ఓకే, సో గ్రేటర్ దాన్ 35 ఉండాలి.
లెస్ దాన్ 50 ఉండాలి, అప్పుడు ఈ బ్లాక్ ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను. లేదు 50 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, 90 కన్నా తక్కువ ఉండాలి, ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. లేదు అది కూడా కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేస్తుంటూ వెళ్తున్నాం. ఫైనల్లీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ర్యాంక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద షాపింగ్, సో ఫస్ట్ యూ గో ఫర్ వన్ షాప్. Okay, your required product is not there, then you go for the another shop. Based on your requirement you cannot able to get the product, then you go for the another shop, inko shop ki veltaru, inko shop, finally somewhere you got the product. Am I right? The same time, your requirement is this, you are checking for your requirement, wherever your requirement you got, there you get stopped. This is actually called else if. And let me check the output of this. Which block got executed? Second class. Yeah. Okay. Can I give 95 here? Can I give 95 here? Kiran Garu got 95 marks in Groovy, then got rank. Can you see what happened? Finally, this block is okay, this block is not works, and this block also not works, and jump to the next block, this block also not works. Finally, it will jump to this block. This block is going to be executed. And for example, I got only 15 marks. Okay. So let me go. It's got stopped in the failure only. It will not go for the else if, and else. It will stop here only. Am I clear? Yeah. This is the way you can able to work out. So if I write 75, if I write 75, first class I got. So this is the way you can check with the else if condition. సో 3 కండిషన్స్ చెప్పాను ఇప్పటి వరకు. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్, సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, Depends. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇఫ్, సెకండ్ కండిషన్ ఇఫ్ ఎల్స్, It's, థర్డ్ కండిషన్ ఎల్స్ ఇఫ్. it's it. ఇఫ్ ఎల్స్ ఏం చెప్తుంది, ఇఫ్ ఏం చెప్తుంది, ఇఫ్ చెక్స్ ఓన్లీ. True. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి రిఫర్ చేస్తున్నా, ఓన్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్, ఓన్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ ఎల్స్ ఏంటంటే చెక్స్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ బ్లాక్స్. Execute. Okay. Then finally, else if. What else if is? Checking more and more. Checks more and more true blocks. More and more true blocks. Finally, it will go for false. Finally, it will go for false. Okay. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొకటి ఉంది, స్విచ్ ఉంది. స్విచ్ కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే, మోస్ట్లీ ఎక్కువ స్విచ్ రాయరు, ఈ బ్లాక్ సరిపోతుంది, ఈ ఫెయిల్ సరిపోతుంది. బట్ స్విచ్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఎలా ఉంటుంది స్విచ్ అనేది. స్విచ్ అనేది కూడా కేసెస్, నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ లైక్ దట్. స్విచ్ అని ఒకటి ఉంది కేస్. స్విచ్ same time there are multiple switches which are going to be available. In some switch you get the water. Okay, first switch you on, you are not getting the water, so go for the second switch, on the second switch, here also you are not getting the water. Okay, in any one of the switch you can get the water, for example. Okay, for example, you have the number of days. Monday is there, Monday is not possible. Tuesday is not possible. Wednesday is not possible. Thursday is not possible. Friday is not possible. Saturday or Sunday, any one day you have to do some work, so you are going to be postponing the work. Someday you have to execute the work. Am I right? So you are switching the days, somewhere you can able to execute the thing. Okay, let me write one simple program. This syntax is simply different comparing this ones. Let's go for the switch, switching for multiple cases. Switching for multiple cases. Okay, so def, let me define a day. Day is equal to a number called 3. Okay, so I'm just writing
keyword called switch day. Okay, so open the curly braces and close the curly braces. Inside this, I want to write the cases. Case 1. I want to go for the case 1. Let me go for the println. Just case 1. 1 is something like Monday. And after this, you have to give the break statement. You can break it. If the day is 1, execute the Monday. If the day is 2, if it is case 2, you have to write a number of cases and remember, you have to write the number of cases. Okay, for example, if I'm writing a number of cases, case 2, case 3, okay, case 4. Only I'm writing only 4 days. You have only 4 days in office. Office working in 4 days. Office working Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Case 3 అండి. Let me change. Okay, so office working only for 4 days. You have to execute your work at least in 4 days. So you are planned your work in the day 2. Okay, which day you are executing your work? Okay, let me go. Office working for 5 days. Okay, case 5. Case 5, no need to write like this. You can write a default case. Default println. This is the default case. Default case is finally the weekend I want to execute my work. I am postponing every day. At least you have to execute your work at a Friday. Default case is Friday. But first of all, you planned for day is equal to 2. Day is equal to 2. If I am giving a day is equal to 2, I am postponing my work. If you want to plan for day 2, what is the output of this? Error. What is the error? Startup failed. Accepting colon. Somewhere colon is missing. Where colon is missing, default. Okay. Can you see the error? Clearly, it is saying that colon is missing. Failed with colon. Failed with colon in line 22. In line 22, colon is missing. So how to find out the error? This is the way you can find out the errors. Okay, I got a Tuesday. Okay, Tuesday, my plan basically that Tuesday I got executed. Okay, but I don't want to go with the 1, 2, 3, 4. Let me plan for the 5th day. Let me plan for the 5th day. 5th day is the last day. Last day of the working day in office. Okay. So 1 I'm not doing, 2 I'm not doing, 3 I'm not doing, 4 I'm not doing. Plan for the last day. Finally, your work is done with the Friday. Everybody got understand how this switch case is working fine? Yeah. So like this, you can able to work out with the multiple examples. So the switch case. But no worries, switch and else if both are look like same. Else if switch both are look like same. Checking multiple statements, right? So you can write down this one, which is not required. You remember only if else, else if, enough. No need to remember the switch case. No need to remember the switch case, but I am writing here. You practice only if else if, enough. అర్థమవుతుంది కదా? ఈ 3 సిమిలర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మూడింటిని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సింటాక్స్ ఈ 3 సిమిలర్ ఉన్నాయి కదా, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 3 ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్విచ్ అంత అవసరం లేదు, ఎక్కడ వాడరు. ఈవెన్ ఇన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో స్విచ్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ యూస్డ్. ఓకే, రిమెంబర్ ఇట్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద లూప్స్. ఇంకొక పాయింట్, నెస్టెడ్ ఇఫ్స్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఇన్సైడ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇన్సైడ్ ద ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, అంటే ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే వన్ మోర్ కండిషన్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఓకే, లెట్ మీ చెక్.
Nested if. Nested if. Okay, so ఏం రాద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ రాద్దాం డెఫ్ age is equal to something like 32. If age greater than 18, if age greater than 18, println he can vote. Else println he cannot vote. This is the first condition. This is the first condition. Now what is the output? Age is already 32. Age greater than 18, he can vote. Else he cannot vote. What is the output? He can vote now. He can vote Yeah. now. Yes. Okay. Then one more condition I am checking. Def available. Is available. Person is available or not. Is available in India. Or is available is equal to false. If this is the false. If is available is equal to true, then println he can come and vote. Else println he cannot able to come, missing vote. Missing vote today. Finally, what is the output then? ఇక్కడ ఎల్ఎన్ పెట్టలేదు సార్ ప్రింట్ చూడండి. Oh my god. ఎల్ఎన్ పెట్ట What is the output then finally? He can vote. He cannot able to come, missing the vote today. అంటే తను ఓటు వేయగలడు. ఓకే, ఫస్ట్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అంటే ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? ఏజ్ చెక్ చేస్తుంది. ఏజ్ చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఫస్ట్ ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, మళ్ళీ ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మళ్ళీ ఇఫ్ బ్లాక్లో వన్ మోర్ బ్లాక్ చెక్ చేసుకోవాలి నేను. వాట్ ఈస్ ద అవైలబిలిటీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్, ఓకే, ఏజ్ చెక్ అయితే ట్రూ అయితే సరిపోదు, పర్సన్ అవైలబుల్ కూడా ఉండాలి కదా. ఓకే, పర్సన్ అవైలబుల్ కూడా ఉండాలి కదా. ఇఫ్ పర్సన్ ఈజ్ అవైలబుల్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ద ఓటింగ్ దేర్. ఐ క్లియర్? అంటే ఇఫ్ సమ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, నాట్ సాటిస్ఫైడ్, హీ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద వన్ మోర్ కండిషన్ ట్రూ. రెండు కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తేనే ఫైనల్ గా ఓట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఓట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ పాస్డ్. ఐ క్లియర్? సో హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు చెక్ వన్ మోర్ కండిషన్ ఇన్సైడ్ ద ఇఫ్? ఎట్లా ఎన్ని కండిషన్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు అండి. ఒక ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్ అట్లా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ వేకప్ అయ్యాడు, దెన్ హీ గో టు స్కూల్. వేకప్ అయ్యాడు, ఓకే, దెన్ హీ క్యాచ్ ద బస్ ఆర్ నాట్. He catch the bus or not. Then finally one more condition, he reached the school on time or not. Then only he can able to write the exam. Otherwise he cannot able to write the exam, right? Wake up అవ్వకపోవడం ఒక కండిషన్. వేకప్ అయిన తర్వాత బస్ దొరకడం అనేది ఇంకొక కండిషన్. బస్ దొరికిన తర్వాత ఆన్ టైం రీచ్ అవ్వడం ఇంకొక కండిషన్. ఆన్ టైం రీచ్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడము ఫెయిల్ అవ్వడము ఇంకొక కండిషన్. ఫైనల్గా యూ క్యాన్ చెక్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ కదా. Getting my point? Yes. In that way you can do practice. Practice చేసేటప్పుడు కొంచెం థింక్ చేసి జనరలైజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్.
బ్రేక్ కంటిన్యూ ఒకసారి చెప్పండి సార్, దీంట్లో ఇంటర్నల్ బ్రేక్ లూప్స్ వెళ్ళాలి, లోకి వెళ్ళాలి. లూప్స్ అయిన తర్వాత అది లో ఉంటుంది. బ్రేక్ కంటిన్యూ లో అండి. మనం ఫస్ట్ లూప్స్ చెప్పుకోవాలి కదా. ఇది ఓన్లీ కండిషన్సే, ఇంకా నేను లూప్స్ గురించి మాట్లాడలేదు. Now we are entering into the loops. Okay, loops nothing but iterations. ఇటరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు రేపు XML లో డేటా వస్తుంది, లేకపోతే JSON లో డేటా వస్తుంది. డేటా వచ్చేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ద సింగిల్ రికార్డ్ కదా. XML డేటా ఇస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఇట్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? n నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా JSON లో కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వస్తాయి. కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ వాంట్ టు ఇటరేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ 1000 రికార్డ్స్ అనుకోండి, 1 to 1000 మనము ఇటరేట్ చేయాలి కదా. ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ 20 రికార్డ్స్ అనుకుందాం, 1 to 20 నేను ఇటరేట్ చేయాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ అ క్లాస్ రూమ్ అండి. ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ 78 members ఆర్ దేర్. వెన్ టీచర్ కాలింగ్ అటెండెన్స్ 1 to 78 కౌంట్ చేయాలి కదా టీచర్. 1 to 78 ఇటరేట్ చేయాలి కదా. 1 2 3 4 సంథింగ్ అప్ టు 78 కంపల్సరీగా చేయాల్సిందే. ఆఫ్టర్ 78 వాట్ హీ కెన్ డూ? సో టీచర్ కాలింగ్ అటెండెన్స్ అండి ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. 1 to 78 కాల్ చేసేసాడు, తర్వాత ఏం చేస్తాడు? స్టాప్ చేయాలి అంతే. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ 1 to 78 లూప్ టర్మినేట్స్. లూప్ టర్మినేట్ అంటే ఏం లేదండి. లూప్ టర్మినేట్ అంటే ఆటోమేటికల్లీ లూప్ అయిపోయింది. ఇక యువర్ వర్క్ ఈస్ డన్, దట్ అటెండెన్స్ కాలింగ్ ఈస్ డన్. Am I clear? Okay, let's do one simple example. ఇక్కడ లూప్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ హ్యావ్ వైల్ లూప్ అంటారు, వైల్ లూప్, అండ్ డూ వైల్ అంటారు, అండ్ ఇంకొకటి ఫర్ లూప్ అంటారు. ఫర్ లూప్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నెస్టెడ్ ఫర్. దీనిలోనే తర్వాత బ్రేక్ ఉంటుంది, కంటిన్యూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ చేద్దాం. ఈ రెండు కీవర్డ్స్, బ్రేక్ కీవర్డ్, కంటిన్యూ కీవర్డ్, ఈ రెండు కూడా చేద్దాం. ఫస్ట్ వీ కెన్ గో విత్ ద ఈజీగా ఉండేది చెప్తాను. ఫస్ట్ చూడండి, ఫర్ లూప్ చెప్తాను. చూడండి, ఈజీగా ఉంటుంది. తర్వాత వైల్ లూప్లోకి వెళ్దాం. ఏదైనా చేయొచ్చండి, వైల్ లూప్ చేయొచ్చు, డూ వైల్ చేయొచ్చు, ఫర్ చేయొచ్చు. బట్ ఎక్కువ రాసేది రియల్ టైంలో ఫర్ లూపే. అందరు మిగతా లూప్స్ ఏ వాడరు, ఫర్ లూపే వాడతారు. అందుకే మీకు ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ చూపిస్తాను, ఈజీగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్ చెప్తాను. కెన్ ఐ గో ఫర్ లూప్ ఫస్ట్? ఓకే, లూప్స్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఒక కలెక్షన్ ఉండాలి కదా. కెన్ ఐ హ్యావ్ సమ్ కలెక్షన్ నౌ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కలెక్షన్ డిఫైన్ చేసుకుందామా? డెఫ్ నేమ్స్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ కిరణ్, లక్ష్మి, శరత్, and Shankar. David. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి ఒక 5 members ఉన్నారు. ఓకే, నా ఫర్ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఫర్ అని పెట్టాలి. అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు ఇనిషియలైజ్ int I is equal to 0, index is equal to 0. I means index. మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, I పెట్టుకోవచ్చు, J పెట్టుకోవచ్చు, L పెట్టుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్. I less than okay, names dot length అనుకోవచ్చు అండి. లేకపోతే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. ఇఫ్ ఫర్ నేమ్ ఇన్ నేమ్స్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్
ఫాస్ట్ ఇటరేషన్ ఫర్ ఇన్ అంటారు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సెషన్ అయిపోతుందండి,